the function functionalities process functionalities automatically. Okay. And again, there are two types of automations. Okay, you see, there are, or let's say, there are generally um, actual గా చెప్పాలంటే two types of loops అన్నాను. Okay, there are two types of flows అని చెప్పాలి. Two types of flows. The very first one is screen flow. The other one is auto launch flow. Okay. In auto launch flow, we have something called record trigger, which is very important. Okay. Second, schedule trigger, which is again a very important. Okay. Next, next, auto launched, no trigger. Okay. Auto launch, no trigger. Okay. Next, వచ్చేసి um, platform event. These are the five flows actually. Okay. కాకపోతే ఎన్ని టైప్స్ అనాలంటే టూ టైప్స్ అంట. I'll show you how. For example, if I went to the flows, let's say I click on new flow. New flow అనగానే see, I'm getting two options. Okay. One is start from scratch, starting beginning నుంచి చేయాలి. Second one is user template. Okay. Let's go to the second one first. Okay. User template. Next. ఇక్కడ అన్ని మనకు కొన్ని బేసిక్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ అ కేస్. ఒక కేస్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఓకే. లెట్స్ సే క్రియేట్ అని అన్నాను అనుకోండి. అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో నాకు ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫ్లో విల్ బి సీన్. ఐ కెన్ క్లియర్లీ సీ అ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫ్లో ఒకటి. ఓకే. విచ్ డూ హ్యావ్ ఇదంతా చూసి ఇదంతా అర్థం చేసుకొని ఇందులో చేంజెస్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు. ఓకే. టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. అండ్ ఎజ్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్టివ్. ఓకే. ఇదంతా మనం చేసుకొని దీన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఏదో మన కస్టమైజ్ చేసుకొని యాక్టివేట్ చేయాలి. లేదు అంటే యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ అ స్క్రాచ్. Start from scratch. And next, you see, when you start from scratch, again you have the recommended alt flow types. Okay. If you observe, there are many flows. Sorry, right. So if you observe, there are many flows, right? Evaluation flow and individual object linking flows, right? These are again are templates. Okay, you don't have to focus on these. You have to focus on these six. Okay, of course, this record triggered orchestration is a recently launched flow. We'll talk about that later. But now we'll see the screen flow. Okay, we'll definitely cover record trigger, platform event, schedule trigger, and auto launch node trigger. Okay, now is Jadwant here? Someone, please read this out louder. Launches when a record is created, updated, or deleted. Hmm. This auto launch flow runs in the background. Perfect. You see here, this auto launched flow, right? Again, here you can see platform event. This auto launched flow, right? And again, apart from these two, ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. You see, right, right. This auto launch flow here. See, auto launch flow, right? Again, here also we have auto launch flow, right? This auto launch flow, right? This auto launch flow, right?
So these four are falls under auto launch flow category. Okay. మీరు పేరు తెలుసుకోండి ఈరోజు చాలు. See, you remember the names, right? And again, అన్నిటికీ you see there is something called triggered flow. Triggered flow, right? You see triggered, right? We got triggered. And again, but ఇక్కడికి వచ్చేసి no trigger అంటుంది, right? Any triggered, right? Except this one. And screen flow is optional. Okay. Screen flow, we'll talk about that screen flow later. Screen flow is what, is to design the screens. It's more like LWC thing. Okay. But no code LWC and చెప్పొచ్చు. You don't have to write down code to design the screen or design the component. Okay. Here everything is simple drag and drop techniques. Okay. Now if you observe this auto launch flow, this is comes with no trigger. No trigger ante there is there is no self execution. For example, schedule trigger flow will execute at particular time. Okay. A time ki ade trigger అయిపోతుంది. Okay. Once it reach the time, it will automatically trigger. Okay. We don't have to do anything else. Okay. Record trigger flow, when this will execute whenever a record is created, updated or deleted, right? We don't have to do anything. Okay. It will execute automatically. Okay. Platform event, it will also execute automatically whenever it receives something called platform event. Okay. But coming to this auto launch no trigger, it cannot execute by its own. Okay. It should be called from by schedule trigger or record trigger or platform event. Okay. Then execute చేయాలి అంటే, see, to execute auto launch no trigger. Okay. Either it should be called by any one among these triggers. ఏదో ఒక ట్రిగర్ కాల్ చేయాలి దా, లేదంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. Am I clear? Now today we will talk about let's say schedule trigger flow first. Okay. And then we'll compare how the schedule trigger is different from this schedulable apex. You see schedule apex, remember schedule apex, right? How the schedule apex will execute? Schedule apex, depending on Schedule what time it will, at the schedule time it will create schedule time. How you set the schedule time? Con by using. Right. cron expression. Cron expressions, right? So now if you observe, let me open this first. Schedule trigger and then create. Now you have to clearly observe and tell me. You see, I'm setting a starting date from today. Okay. Starting time is today's, let's say 12 a.m. Okay. 12 a.m. today. Okay. Frequency చూడండి, once daily and weekly. Once a day it will execute only one at this time, on this date at this time. Okay. Daily, from this date every day it will execute at 12 a.m. starting from 30 October. Weekly, what's the day? Weekly is Wednesday, right? So exactly next week 6th at 12 a.m. it will execute. Okay. So it will execute weekly wise from now. Okay. 6, then 13, then 20, then 27, then 4th. Alaga. Now you tell me what is the difference between this schedule apex and the schedule trigger flow. What did you guys observe? అలా ఏం కాదు, obviously కోడ్ రాసే అవసరం లేదు. There we have to write down the code. That's fine. ఇంకా కొంచెం డీప్ గా ఆలోచించు. ఇక్కడ మనము ఏ డే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని చెప్పి Hmm.
ఇక్కడ ఓన్లీ అయితే వీక్లీ ఆర్ డైలీ ఇవ్వచ్చు వన్స్. అక్కడైతే మనం ఏ టైంకి ఏ రోజు ఏ నిమిషం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని కూడా ఉంది. ఏ రోజు ఏ నిమిషం ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా అదే. అవును సార్, కానీ రోజు లేదు. Nice. Monday, Tuesday, Wednesday, right? You mean day of a month? Sorry, day of a week. ఎస్ ఎస్ So day of a week మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయలేం. Like Monday, Tuesday, Wednesday ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని చెప్పేసి we cannot decide. Right. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకో డిఫరెన్స్. సెకండ్స్ ఒకటి. సెకండ్స్ లైక్ అది ఎలా జీరో పెట్టాలి. రైట్. ఇంకా We don't have an option for once in a month and so many other options. once in a month, like once this month is fine. Yeah, like every month you do, you mean, right? Yeah. Nice. Right? You cannot execute it once in a month, okay? And moreover, ఇంకా ఆలోచిస్తారా? Take time, think. వేరియబుల్ Sorry? మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ షెడ్యూల్ అనేది సో దీంట్లో అవసరం లేదు. ఏంటి ఇయర్? ఓకే. సైనత్ నాకు అర్థం కాదు, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పవా? సో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ షెడ్యూల్ అని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. లాస్ట్ కి మనం వేరియబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో దీంట్లో అవసరం అది అంతే కదా సైనత్. దట్స్ ఫ్రమ్ ఎపెక్స్ కాబట్టి మనం రాయాలి, అది తప్పదు. అది వేరే కథ. ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ దట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఆబ్వియస్ రైట్. ఇంకో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యూ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ 3 parallel days. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th ఇది నాకు లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఆన్ 31st, ఓకే, 2nd, 4th, 6th. That's not possible here. There we can specify comma పెట్టుకోవచ్చు కాన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో. You guys remember online? ఎస్ సార్. From 30 to 6, 30-6 or 1-6, 1-6 అని పెడితే 1 to 6 దాకా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది, రైట్? డైలీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, రైట్? ఇక్కడ అలా చేయాలి. ఇక్కడ మీరు వచ్చేసి ఆపాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, డైలీ పెట్టాలి, మళ్ళీ 6th రోజు వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఆపేయాలి, దీన్ని డియాక్టివేట్ చేయాలి. ఓకే, అక్కడ అలాగా. ఇంకా డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మంత్ స్పెసిఫై చేసుకోవాలి. లైక్ అట్లా మంత్ చెప్పారు కదా, బట్ యా 3 consecutive months. లెట్స్ సే ఎవ్రీ మంత్ కాకుండా లెట్స్ సే క్వార్టర్లీ వన్స్ అనుకోండి. ఓకే, జాన్కి ఒకసారి, ఏప్రిల్కి ఒకసారి, జూలై, నవంబర్, అక్టోబర్ ఇలాగా. సో క్వార్టర్లీ ఫర్ 1 month కి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అన్నమాట. వీ కెనాట్ డిసైడ్ హియర్. Okay, that is again done by the cron expressions, right? So execution paranga there are many differences actually. Okay, we cannot set it to execute at the last working day, last Friday. ఇక్కడ చెప్పలేం, అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు last Friday. Okay, or let's say last first Monday of the month. No, we cannot decide that. So ilaga there are many differences. Okay? But now I'm going to tell you one schedule to do. You see, right, this is an auto layout. What is this? An auto layout. Okay, from auto layout change this to free form. In your initial days, let's select only the free form. Okay, once you select the free forms, on the left side you will get a toolbox. Okay, auto layout ki toolbox ekkada untundi. You see here you will have the toolbox. All the tools are available here. Okay. But this will create a confusion, so I just to avoid the confusion I am asking you to take the free form. Okay, now on the top 2 we have action and we have something called subflow. Okay, first I'll take a subflow. Okay, but to take a subflow I need another flow. Okay, so for that reason I'm just going out
and I will take, as I told you, auto launched flow. Okay, auto launch, no trigger flow. Okay, let me select that one first. Auto launch, no trigger flow, and here in this in this flow, I'm creating a contact. So yeah, here just for the timing plus, and I'm at the bottom I have something called create record. Okay, I can simply create a record. Let's say creating contact. Creating what contact now? Right. How many records I want to create? Only one record I want to create. Okay. Right. Record from what? Or better, always go to manual thing. Okay, why? Because you will get the object. If you go to manual, you will get the object, and from object you can select the contact. So once you select the contact here, it will take a mandatory field, that's last name, right? And I'm going to enter last name. Let's say Yadav. Okay, Yadav is the last name. Okay, now I'm just simply saving this. Save, create contact. Okay, create contact, save. Once I save this, I'm going to activate this. But I'll just go back and make sure okay, we have only last name mandatory. ఒకసారి చూద్దాం. Contacts, new. Yes, so only last name is mandatory, right? So it should create a Yadav and Japes, it should create a contact. But you see, this is auto launch, no trigger flow. No trigger flow means it cannot execute by its own, right? It has to be called by some other tools. Okay, I mean some other flows. For example, let's say new flow, and I'm going this time I'm going to take a schedule trigger flow. Okay. Schedule triggered flow. Okay, create now. Let's select the date, today's date. Today 30, huh? What's the time now? 8:15. Let's say 9. I want to execute this only once. Okay. Now I'm going to take a free form, and here I can clearly see there is an option called subflow. Okay. I'll just drag and drop it here. And from the for the reference, I'll take create contact. This is the one that we have created, right? Right. The active only కాబట్టి I can see that. Okay. Label it is as creating contact using auto launch flow. Done. Just need to connect it. Okay. You see the connection? How did I connect? From here to this. Okay. Double click and drag and drop. You see, single click it won't help. Double click, drag and drop it here. Okay. So here, whenever this time comes, whenever we encounter this time, it will execute the auto launch flow. Okay. So calling subflow is this. Okay. Next, after executing this, it should also, I want also it to post this in the a contact is created and చెప్పేసి chatter లో post అవ్వాలి. Where? In the chatter, Salesforce chatter. Okay. For that, I'll take an action. You see, I'm taking one action called post, and here I'll set it as post to chatter. See, post to chatter. Okay. Label it as post contact creation. Okay, what message needs to be posted? Okay, I want to post something like a contact is created. A contact is created.
Sorry, right. Target ID or name. Okay, where should I target? And where should I post? Okay, for that reason, what I'll do is I'll simply go to Chatter first, Salesforce Chatter. Okay, from Salesforce Chatter, I'm going to create a group. You see, there are some groups, right? And we already have group. Everyone remember, right? Chatter, how to create a chatter and how to create, right? How to create a group. Everyone clear? Bala, you remember? Yeah, yes, sir. Right. సో ఈ గ్రూప్ లో నేను పోస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐ వాంట్ టు పోస్ట్ దిస్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ రీజన్ ఐ జస్ట్ కాపీ దిస్ ఐడి, group id. Okay, and I'm going to put this id in this target name. Okay, there a contact is created and ఒక post జరుగుతుంది. Okay, contact is created from scheduled flow. Okay, now done. So once it is done, I'm just going to connect this action. So contact create అవుతుంది, create అయ్యి ఇది ఈ action post to chatter జరుగుతుంది. Okay, right now let's set the timing. 5 ఏ time కి execute చేద్దాం? 8:52 కదా, 54 కి execute చేద్దాం. 8:54 AM today's date. Okay, save, and you see save, I have to give name to the flow, right? Creating contact using creating contact at a scheduled time. Save, and then I'm going to activate it. You see, activate that, right? So here is the flow. First at 8:54, right? 8:54 AM within a minute. Okay, it's going to call a subflow called auto launch no trigger flow, where auto launch no trigger flow will create the contact. Once it is creating the contact, once a contact is created, it will again call a action post to chat. Right, let's see. ఇప్పుడైతే ఏం పోస్టెడ్ లేదు ఇక్కడ. You see, in this group we have only one message, that is this message is from Apexan. Right, we don't have anything else. One minute only కదా. కాంటాక్ట్ ఏ పేరుతో క్రియేట్ అవ్వాలి గుర్తుందా ఎవరికైనా? యాదవ్. ఇక్కడ కాంటాక్ట్ కూడా రైట్. ఇట్స్ 8:54 now. Let me go to all contacts and now search for Yadav. Then there is something happened. There is a problem, or else let me refresh and check. Yeah, great. Okay, కొంచెం రిఫ్రెషింగ్ ఇష్యూస్. ఓకే, లైట్నింగ్ కాదు కదా. సో అండ్ అగైన్ యూ సీ ఓనర్ ఎవరు? automated process. Okay, that is auto launch. Okay, so if it is executed from auto launch flows or some automations, the owner will be auto proc auto process. Okay, right now contact అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది కదా, right? Let's check it in the group as well. You see one new post anta. What is the post? A contact is created from scheduled flow. I schedule it for only one time, so it is executing only one time. Okay, so today we have seen what is scheduled trigger. Okay, how the scheduled trigger frequencies చెప్పండి ఎవరన్నా?
once Week. weekly. Daily. Daily. Oh, enough. Right? And what is this auto launch no trigger? What does that mean? It cannot be execute on its own. Okay. It has to be called from Other tools. called in any other flow. I hope I'm clear, right? So you guys do the same thing today, okay? Once we are completed with all the flows, I'm going to assign you a task. Okay, task and flows. There are many tasks to do. Okay, I think data. This one recruitment. Okay, in recruitment you have some. అనుకుంటా ఒకసారి just a minute. Let me check. ChatGPT డౌన్లోడ్ చేసిన ChatGPT డౌన్లోడ్ చేసిన అలా కాపీ చేసి ఇలా పేస్ట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది మళ్ళీ అది బ్యాగ్ పోయి ఎవడు పోతాడు Is anybody able to see my screen? స్కాన్ చేయగానే కాపీ అది కాపీ చేయాలి కాపీ చేసి ఇళ్ళకి వచ్చి డైరెక్ట్ Administrator ఇట్లా వచ్చి ఇలా పేస్ట్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది Right. ఇందులో ఇందులో just scroll down. You have this flows. నీకు Flow ఒకటి builder అని తీసుకోండి నీ చూపిస్తుంది ఫోన్ కదా. తీసుకోండి ఏదైనా క్వశ్చన్ ఓపెన్ చేయి Create opportunity using ScreenFlow. Launch for the button link. Okay. ScreenFlow ఎక్కువ నేను ఫైండ్ చేస్తాము. రైట్, ఇక్కడ చూడండి. ఇది రికార్డ్ ట్రిగర్ లో వస్తుంది. రైట్, అదే ఒకసారి అన్ని close అయిపోతే మీరు కాంబినేషన్స్ వాడుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఈ రోజు నేను ఏం చేశాను అది చేస్తే సరిపోద్ది మీకు. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కాంబినేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఇది రికార్డ్ ట్రిగర్ ఫ్లో అపాన్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్. అంటే ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు, అప్డేట్ అయినప్పుడు, డిలీట్ అయినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఫ్లో రికార్డ్ ట్రిగర్ ఫ్లో. ఓకే, సో ఇది రికార్డ్ ట్రిగర్ ఫ్లోనే. ఓకే, దాని తర్వాత ఇది అప్డేటింగ్ ఫ్లోస్. ఓకే, ఇఫ్ యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఈస్ అప్డేటెడ్ దెన్ పాపులేట్ ఇట్స్ వాటి చైల్డ్ కలెక్ట్ చేసుకొని చైల్డ్ మీద కూడా చైల్డ్ ని కూడా అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ యూ విల్ సీ టుమారో. అగైన్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ ద రికార్డ్ ట్రిగర్. ఓకే, సో ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి అన్నమాట. వేర్ యూ సీ యాజ్ స్కెడ్యూల్స్ ఈమెయిల్స్. ఓకే, ఈమెయిల్ షెడ్యూల్ చేసి పంపడం కానీ ఇలాంటివి. సో యూనో we will see these in the upcoming session. I mean probably to the tomorrow session. ఓకే, సో ఈరోజు నేనేం చేశానో అది చేయండి మీరు, సరిపోతుంది. ఓకే, ఎనీ లీడింగ్ పోల్డ్ ఉంటే ఏజెంట్ 3కి. ఓకే, ఇలాగా అది మీరు మళ్ళీ అసైన్ చేసుకోవాలి అన్నమాట యూజింగ్ అనదర్ రికార్డ్ ట్రిగర్ ఫ్లో. ఓకే, అలా కాకుండా ఇక్కడ మాన్యువల్ గా వచ్చి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యు సీ ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ కాకుండా change it to Faisal and change the owner. Manual also you see now the owner is Faisal. And it bite